what is CSR? Community service. CSR responsibility. So where did Nyamita do CSR? Do Nyamita responsibility? Community service responsibility. Nyamita alifanya yake wapi? Ni waseni wajinga. Corporate social responsibility. Anyway, go on. No, but yeah, so we work in different tiers. So there's the corporate aspect and there's the community aspect. So corporate aspect works in the business of like business to community, and then there's the community to community. So CSR is where generally it's from the deepest point of my heart. This is no promo, no salary, no nothing. Giving back. It's giving back. So like my project is Birthdays with Purpose, right? So everybody has a birthday. Si ulizaliwa one of the days. Acha kama huna baba. Hana baba but akona birthday. No, I mean everyone has a birthday. Riches flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kai bada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada. Aya, mko ready? You're ready? Are we rolling? Uko nyuma mko sawa? Uko nyuma mpya uko sawa? Wapi nduri ya warembo mpo? Tupo. Warembo hapo. Mandume sema tialala. Check mic. 1 2 1 2, you know it is. Welcome to a very, very special episode of the Sandwich Podcast. Episode 200 in this. I was about to say bitch, but we can't curse. I mean the anniversary thing. Yeah. Episode 200. Big shout out. Nifinyie kitu. A monumental occasion, a special one. Manze sauti yangu ile na explain ya malilishi. Good Company Studios. Big shout out. Upper Hill. Here with our producers. Leo acha ni acknowledge kila msako kwa room. With our producers. Chenenze na Mamba, Black Mamba. The only Muslim called Joshua na nakula pork. Alhamdulillah. Yeah, at your first weekdays peke. Ramadan. Here with the other super producer, Mr. Honeyman himself. Yeah, Fisherman. Anawateka wote uko TikTok. Mr. Fisherman, Biggie. He's also low by this, so. My soulmate is a lower man. That's why. And I'm also here with our social media director. Mtu wa Madrid uko Travis Scott mwenyewe. Wesley Mboya, shout out to Wes. CFO, big shout out. Yeah, shout out to Mr. CFO. And I'm also here with my lovely co-host. Let me start with myself. Let me introduce. You're here with your boy, the bad boy Owen, Pep the Don Juan, Sauti ya Mama, Women's Rep 2027. Nananga wasema nasema sauti ya mama najua ni wewe. Ni mimi. Haezi kataa. What's ordained cannot be denied. Word. Big shout out. And I'm here with my lovely co-hosts. Tutaanza nani? Papito. My name is George Nyawanga. They call me Papito. And not only do they call me that, they also call me Constance Co-Performer. The funniest part about you event ni wasalikuwa wamevaa nguo zenye walikuwa wamevaa Addis Ababa. Yeah, the fundi alikuwa amekanyaga charana. Nguo za Addis tulidunga jana, but yeah, thank you so much Costa again. But anyway, I'll tell you guys about yesterday. Yeah, they call me Mr. M in Cash. Happy to be back. Unajua sasa manze, unajua imefika ile time ya mwezi niko na kakitu, niko na float. So sasa hata do niko nayo naisema in millions. Kama sasa hii niko na 0.12 million kwa M-Pesa. Nah bro, we talking dollars now. Zizi, mimi naongea dollars inaweza sound kidogo. Dollars kwa pesa mingi. Sasa tunasema starting when $40. Yeah, happy manze sija record tangu manze kuna vitu mingi za before hata Easter. Happy Easter. Nilikuwa before Easter nilikuwa Malindi, siku kuja hiyo episode about almost 3 weeks sijakuja hapa. Yo, I was in Coast, why didn't we link bro? Bro, mimi manze nilikuwa holiday, wewe na Joel ulikuwa unadai huko kufanya masherehe. Mimi nilikuwa nimetulia. Sikuwa nakata, nilikuwa nimechill manze. I really wasted my all inclusive. Hiyo tutaongelea. Of course hapa Black Diamond, ama ukipenda baba yao, ukipenda pia mazee siku hizi wasio wanaita Mr. Fertile. Just because I shot once and killed, sasa mimi ni murderer. Mazee ukipenda hapo Black Diamond. Na today mazee tuko na very special guest. Unajua ni episode 200, so ilibidi tuifanye in style. So we have a special guest. She's a very, very dope digital creator.
she's a lover girl. She loves and I love to love. Na most importantly, mazee anapenda masmocha. Wow. Okay. No, well, Big shout out to you, Nyawanga, man. She is a lawyer. She's a lawyer. Waiting, class rep. Yeah, man. Class rep. Kila kitu. Yani hao ndo wale mademu ulikuwa mnaambia ukienda Nairobi kuna wasichana wanakaa hivi usikae karibu nao wataharibu future yao. Ndo hao. Anaitwa Mjaluo mzungu. Mzungu Mjaluo. Big shout out to you, Nyawanga, man. Karibu sana. Shaona mzungu akona Sandwich ready. Podcast. Okay. Okay. Anyway, either way. Your Luo jeans saved you, by the way. Hiyo tu nywele yako ama ni ma extendo. Bro, walai nilikamku realize mademu wakora sana na hii mambo ya nywele. Naweza fungulia? Usifungue bana. Fungua. Let your hair down. Let your hair down. Hey, but charisma ameenda kuona Asha. Asha akon some freak shit concert zake. Imagine Asha feed them wako grapes. You're acting like you're different. Bro, do you know genuinely what I think? I think Asha akiweza pea msupa wangu grapes naweza taka adishi. Adishi yo grapes. Okay, Adam 22. And not for any other reason. If you don't get it, you don't get it. Asha is almost as good of an artist as Chris Brown. Like, that's the closest we can get to the greatest artist of all time. My only issue is Asha amekuwa close to too many sequels kwa industry. R. Kelly, P. Diddy. What has he picked up over the years? I'm so sure if we really dug deep into Asha's real life story, he does have a lot of wrong things going on. Yeah. Also, so now, watch out to Rudi Maze Nyawanga. Yes. Big shout out to you, Maze. Welcome to the Sandwich Podcast. Unajua kawaida watu tunaanza na how our weeks have been, but zeju azijalishi sana. Mimi nataka tu kujua how's your week been? And yeah, today's Friday evening. Yeah. Hey, long week. It's been a heavily emotionally week, month, year. But this week has been good. I'm feeling like God exists again. Ananiongelesha. Amen. I've been cooked on the internet. I don't know if you've seen. But kukua cooked, yes, but men on Twitter really love you, man. Like wanasemanga the sexiest girl on the internet. No, sexist is crazy. Pretty. What's the difference between pretty and sexy? Sex is a whole different thing. Sexy has like aura, sex appeal, nini. Unafikiria una kuna mtu ana watch pale sahi ametoka kuona ndo maana kuna lotion. In fact, if you're here, first of all, we would like to thank you so much for opening this video. 200. Subscribe. So I feel so important, by the way. 200 and you've called me. Yeah. Niwe yako. Nasikia important baya. Kusujali invoice itakuja. Kana mambo important hapa sahi kwanza. If you're new here, please, we appreciate the support. Like this video, comment, let us know what you think. Subscribe and turn on the notification. It will really go a long way for us. Mungu awabariki. Yeah. Very nice. Continue, dear. Unajua mbona nimekuja? Nyamita ni kazini yangu. Black cousins, guys. See that cousin ya dawa ya Nyamita hataki story ya kuzu. Unajua mbona unamsi kazini yangu? Ni juu she thinks we're cousins because our cousins are married. Kazini yake na kazini yako blood cousin na blood cousin na wako married. Well, I'm not sure it's blood, but kazini yangu mwingine amemarry kwa kazini yao. Sasa ndio nataka tukoma kuzo. Boss, I just know you as Nyawanga. Hii mambo ya cousin. Ocha kwetu ni wapi? Okay, check. Ocha kwetu ni wapi? Kwangu ni. Alafu nyinyi kujinoko karachuonyo. Okay. Ni wa Ulumbi. So unaona ananiwekelea hapa. I don't have any cousins. The point is Nyamita doesn't want to build with me houses in Ulumbi because he doesn't claim to be my cousin, but we're cousins. I'm not her cousin. Let that go on record. Cheki. Sisi makuzo. I understand why I'm a bad person. I understand why you don't want to be my cousin. Okay, why don't you want to be my cousin? Already kwanza si likingi okay, no, acha nisiseme. Naribu relationship nyumbani. Cousins are stop for shit. Kwani hamkusikia Kanye juzi? Alisemaje? That's I give my cousin head. Ana harmonize. I give my cousin head. Mwache kunormalize think of that kind of story though. But no, that's a terrible story to even talk about. So anasema ati yeye kuzo wake unajua ile ati ana snoop around na sasa unajua yeye ni mzee. Those days hakukuwa na pose. Hakukuwa na con. Hii accessible hivi ati simu OnlyFans ati. Yeye kuna bidii uimagine kama ushaona msende unaipiga picha unakana kwa kichwa. Magazine za kitambo zinaitwa Playboy. Msana anaitwa Hugh Hefner. Alikuwa very cool yako na. Of course wewe uko very deep into this industry.
Only kocha. Wewe Kisumu sio magari. Nataka kwenda Kisumu niambie Kids alipata simu ya high school. Sikuwa experience Nokia. Experience money. So Nokia 7200S. Hiyo S it stood for slide. Nilikuwa na ya blue. Mimi kwa na Siemens. Kitambo walikuwa watumia magazines, so Playboy and shit. So sikanye Kongo masema walipata Playboy. You know, but it's a song. It wasn't a tweet. It is a song, bro. It's a whole ass song. 3 minutes and 44 seconds. So asema ati alifanya his dad's magazines first, but you asha address before. Akisema venye ni con addict and shit. Nini ashaongelelea. But sa the wild part akisema ati alipata pia magazines za Masake, pose. Akija akapata magazines za Masake and probably ilikuwa some gay con, pose. At the end Lesbian ama gay? Nah, see, they were sucking each other off. Lazima ilikuwa. So alisema tu aliona stuff kwa magazine. Roscoco. Nimewacha endelea. Sorry, endelea. Ini trauma yeye. Endelea tu. Cause Yeah, so akasema ati kids being kids, apparently it's a thing. Sikujua ndo na TikTok. Curiosity. Yeah, it's cockscars, something like that, pose. So ati wakafanya vitu waliona kwa magazine. Incidentally, one of the things waliona happened to be pose. con. Yeah. Do you think you can be addicted to con? 100%. People are addicted to that shit. You know, the thing is, it's not about the con itself. See, most people, if you're watching it, you're physically, you know, you're DJing. Yeah, unajitibu. So at the end of the day, you're not addicted to the con itself. There's that dopamine when you get the release. What does it do to you though? Si unajibamba na unaisha unalala or something. It's the same as drugs, alcohol, anything. Any addiction that releases dopamine, even social media, dopamine. Unajua kibs ajue, hebu mwambie dopamine bro. So dopamine is a chemical in the brain that gives very temporary and very fast feelings of pleasure. So you're going to feel like you're at a rush, right? And the issue with a lot of people my age and younger is things like social media and short form content give you a dopamine rush. You scroll TikTok, 10 seconds, dopamine, 10 seconds, dopamine, which was different in the past. So our brains are rewiring in a sense that you're used to these constant hits. And unfortunately, the things that release dopamine are easy. Scrolling social media, you know, casual sex, going to mass house, all those things. So the things that don't release dopamine and are harder to do, like studying for your law papers, Sasa unaweza kuwa na dopamine ukifanya it's harder, you know what I mean? So a lot of us are in a dopamine overload, so it gets harder to do things that take longer to do and are less rewarding. So people don't understand the benefit of like long-term rewards. So it's crazy. Like, do you know guys who are addicted to social media or con? To con. Not personally, but you know, it's a very silent battle because somebody is more likely to admit they're addicted to a drug than guati. So speaking of addiction, napenda yani venye nyi wase ni natural podcasters. So the last week so on social media kumekuwa na such a huge uproar, of course led by Cyprian Nyakundi against aviator and betting in general. So wamekuwa kwa hizo stories of acha nipende background alafu. Same. So wamekuwa kwa background stories like wakitoa hizo stories of venye ati wase wana bet, wana lose livelihood yao yote nini, aviator sana choma salary. So I was wondering what your views are on your story to regulate betting and your general views on betting in general na kwa society and stuff. Teach me Nyawanga tuambie kwanza. Hata hiki tu by the way kukienda sana unaweza finya hiki tu. Like if you feel like something was out of context, press this thing. Nataka tutoe hizi topics serious kwanza. This is not even my context as like lawyer, nini. Just as someone I'm in uni right now. Like, I think we've acknowledged by now, I'm a bit young, I'm still in uni third year. So I'm seeing people that are actively... Not that young. But like, unajua nini wazee maank? When mzazi. So like I'm seeing people where tunapanga, like for example in my friend group in uni we have this culture after the last exam of the semester tunaenda uni tunaenda rather West Mall tunakula pork tunalewa nini. So there's people that are like betting ikiingiana nitakam, you know what I mean, like it's a real thing. This is a source of livelihood and it's mad because like it's an addiction at the end of the day. And then
the people that used to own SportsPesa, like the late Chris Kirubi, that man was very rich. Did he used to own Captain SportsPesa? Karauri? He had big shout out. shares. You know what I mean? And like, there's nobody that's starting a business for you as George Nyamita to profit. Like, betting is... Nishai bet. Shall I bet? Nini ilikuangusha? Let me guess. Arsenal. Recession indicators. Manchester United. Bad Aston bees Villa. and betting. It was Aston they were Villa. gonna- It was to the me name. asleep. There was CG like 18 games. Oh, the Champions League. For Nice. UFC, there was 18 games for UFC. CG, how many fixtures? Not UFC, it was but about UCL. UEFA Aston Champions Villa. League. Okay. So Aston Villa uliekelea 18 games zote zikagonga except moja. Be a lady. Bro, Ungelose zote. Nilichukua bet slip from my friend called Gabu. Shout out Gabu. Alinipea everything except Aston Villa. Lakini kukatia Demba kumpatia odds pia nayo ni noma. Bro, unaambia e-bet ikiingiana, e-bet na decide na date. No, but it's my seriously advice. You saw that story for this guy that bet his whole school fee. Oh yeah, alikuwa anafaa kwenda maju from Eldoret. Aviator. I'm going to give a controversial opinion. I think I'm with you, bro. I think let's go, Nyamita. Let's go. Leo niko na wewe. I'm going to give a controversial opinion. Listen, I genuinely think betting has been regulated enough, and this is my explanation. Exactly. This is my explanation. This is my explanation. Exactly. I don't think we need to regulate betting more. If anything, they already introduced taxes into it. Unajua kitambo the betting haikuanga na taxes. Kila kitu iko na taxes. Betting was never taxed until 2019 or what, sindio? Right? Yeah. Hiyo time wali either taxes ziliongezwa or Na something. unajua taxes yes ni kwa ni do yako ndo inachukuliwa. They don't pay the taxes from their money. Yeah, it's withholding for you. So I think iliongezwa on kuna time manze hiyo time waliongeza watu wa Kamare walikasirika mbaya. But this is my explanation. Betting is obviously ni kama kubet ni kama kwenda kwa liquor store na kukunywa. Hakuna mtu anakutoa kwako anakupeleka anakudunga tei kwa mwili. Anakuuzia hope. Hakuna Anakuuzia hope. Tei ni tei. Ni awareness, ni kama marketing. Tei unajua uchalewa utalala. Exactly. Sema unajua ukibet pesa yako inaweza potea. So kama wewe ni mjinga enough umeamua utachukua pesa yako yote ya school fees. Si ujinga mazeni hope. It is stupidity. You know you're speaking from a point of privilege. Umelelewa Karen. For fuck's sake. Alianza bali mbaya. Karen ilikuja baadaye. Karen ni wazazi walijituma. But why is that? Let me explain why. You cannot say because you've been sold for hope, you then now go blindly into it. You're an adult, for crying out loud. Yeah. Above all else, you should have your own thinking capacity to say, check in aje, okay, niko na tao 10 hapa. Kwa hiyo tao 10 siwezi eka yote because I mean, this is probability. Ndio maana math haifai kwa probability ni inafaa probability. Abolish maths. No, umesoma probability. Nitawaambia about your bill. Kuna bill imetokelea, unajua msoma gazeti. Kuna bill nitawaambia. Umesoma probability unajua hii stuff. There's chances. 50-50. It's a game of chances. So let me finish. It's a game of chances. You know very well when you're putting your money there, there's a chance it might also go. Be a critical thinker and live with the event of the worst possible scenario being ido ikienda and then usikwe pia mjinga unachukua do yako yote unaiweka hapo ati bas leo there is no unajua kuna aspect ya what if pia make it ndo nasema ndo what if it will make it right but I'm saying operate to the worst case scenario what if ido yote iende and then sawa. Okay. So me I don't think they should do much about it. Ni watu wako werevu, watu wache kwa wajinga. Niko pro betting, but for argument's sake now ndio podcast ibambe. Wacha this nigga man sema ya roho yako man. Mimi niko pro betting but wacha ni tete wasi wako against betting juu kuna some counterpoints I think watakuwa nazo kwa hiyo shit yako. So first of all, but you agree with me. Bro, mimi niko 100% behind so you. Usiregulate. But this is very scary. Spendi kwa side moja na Owen. Now I'm questioning what I said. I still want to share school of thought to this guy. Wacha nikwe anti-betting kiasi for argument's sake. So,
bro unajua kuna wase genuinely betting ko nika addiction the same way msa ko addicted to drugs con shit zingine hizo vitu wild so pia I think betting gambling ni addiction in general your goat So Drake is addicted to betting na stake nini ni a big investor kwa gambling you stake ya Twitter yenye unaona kwa mimi haya alikaa kwa club peke yake kuwatch tu game amebetia brand ambassador wa stake anyway so so unaweza imagine sapia wase wako anti-betting wanaweza sema betting inakuwa pushed a bit too much kwanza nasikia huko vernacular stations za Ocha kuna adverts muenda like every 2 minutes so just tunafanya media analysis goodness every 2 minutes kuna ad ya betting nasikia inakuanga pushed heavily hadi like ukiwa hizi ma Citizen na nini Ulisema ukweli si from a point of not even privilege like labda urbanization si stream most of our shit I don't stream on YouTube so uko exposed kwa betting utaulizwa tu if there are hot singles in your area but sasa uko kwa grow bro kwanza I'm talking about total sport your stuff unajua kwa algorithm based hebu ni mamoza sio singles ilisha so wako anti-betting awasemangi hata although Aviator ni ngori jo Aviator iko rigged so they say it's an algorithm I don't think Aviator is not rigged but guys sikia acha niendelee mimi sijui hata Aviator is not si hata rigged. Aviator inamaliza wase bro huko Ocha kuna shit fulani ziko kwa slot machines hizi za kucheza loto buda hizo vitu ndio saa Ocha unaweka ndo ndani so kwangu hizo ndio zinafaa kutolewa juu ya genuinely mazee ati msee ametoka mjengo the whole day ameweka so mbili hiyo mbele amejishindia anapoteza yote mazee kwa hapo ako na njaa ametoka kuinua mawe hata hizi songa kwanza wase wako kote unakatakata mawe kwa jua so hiyo ni stance ya say anti-betting wanaweza sema inapushwa sana kwa wase young and shit but some so ukisema unasikia like but some so pro betting kwani unaingia no but think about it like this the way they sell betting with just 10 bob with just 20 bob unakuwa millionaire watu wanaenda na gari 5 kwako you're not marketing towards I understand the aspect of destroying lives and everything and God bless them so much that I genuinely hope that this hope selling maybe reduces but end of the day you can't say ati Aviator inamaliza lives boss hakuna mtu anakuja kukuambia kadogo Aviator side ya pro betting ni why the fuck would you it sound very insensitive of which it is but why the fuck would your addiction stop me from having my fun mi bet casually nitawin saa zingine nitalose saa zingine unajua saa venye wasi wanaongea ni the same way ka alcohol addiction so ni ka venye US ilitrengi prohibition si unajua US kuna time iliban pombe ikakuwa fucked up ndio ikaread saa kwa ikalead huku Kenya wakiban pombe kwa rise ya mafia and stuff jusasi wase of course so uwezi niambia ati saju some few guys ama some section of the population have a gambling addiction unafaa kuregulate but don't you think it's an issue in the society bro a lot of nafikiri wase wana do you dedi believe in socialism capitalism or communism no, I am a capitalist to the end same I believe but that's why the rich keep getting richer unaona venye unasema so aya ukisikia ngoma ya shout out to Toxic Lyrically the big best shout out to rapper Toxic in Lyrically Kenya. So ukisikia ngoma ya Toxic Lyrically alafu usikia akisema hiyo shit ya enda urob msema shit ka hiyo alafu ili kuna crime so basi saa ngoma za rap zinafaa kubaniwa juu kuna crime Kenya in digressing kwani mimi peke yangu sisikizangi Toxic Lyrically top artist man if you saw me in the streets of CBD and you're broke you drop me wewe kukurob unajua kurob de mrembo unaweza ni confuse hata nijibie December 12 2024 Jamhuri Day nilikuwa nimevaa jezi ya Kenya niliibiwa tao ulibiwa nini headphone JBL ya 12k walibaje like did they just pull it off so I had bought my lip liner I was feeling nice it was a good day I had done my nails it was a good day natembea from kuna shop ya lip liner majulary nini iko between Ronald Ngala and Tomboya. De manajua si za tao hivi. Ogopa hata kuibia hata. Ronald Ngala and Tao. So tuko hivi. So me I'm crossing the road naenda bus station niende kwangu. Nasikia tu earphone imeenda. I was listening to Chinje Rumba Japani Basa Soul. So hapa ni wapi? Headphone imeenda. So me
unfortunately me, I don't run on my Hapa brain. ni wapi? So I ran on instinct. I remembered on the middle of Ronangala, I remembered me nilikuwa sports captain from 4 high school nikamkimbiza. Na anakimbia. I was told I was stupid. But that was very stupid. In as much as you're not the lady, in as much as you're not being a lady, imagine sasa wanza kusema wewe ndio mwizi unakimbia. So mimi nilimkimbiza, but like in hindsight it was stupid as hell because I had my phone on me, I had everything else on me, amechukua 2 headphone. Mimi nimemkimbiza, I want my headphone, mimi nataka ngoma. Unajua nataka kuambia, hebu leta simu kwanza. Lakini wewe uko na gas. So ukimkimbiza alafu umshike. What would you do? Nikamshika. So akaingia chuo fulani hivi, akaingia chuo mfu. Who is this guy bana? Ndio wanasema chuo muogope. Anajua ni chuo. Akaingia chuo fulani Kuna mic. So venye akaingia chuo hivi, nikamshika tu na shati, akisezi sahau ni shati ya blue imeandikwa NASA. Ulimpiga switch. No, siwezi. Uko nasema kumbe si wote ni wababa. Nikamshika, but as I'm turning hivi nimemshika, he's already chucked a knife. Sindo akaniambia, and I quote, hapa mbio haita kusaidia mrembo. Sawa, mimi bora amesema mfast. Bora alisema mrembo, uko flattered. Nini mrembo? Oh my god, did you just say mrembo? So hapa mbio haita kusaidia mrembo, ametoa kisu. So at this moment is when I clock, here's my phone, here's my wallet behind me. Heading ya chitu headphones, nikasema, you know what, you're right. You're right, nikaishia. That's the last time I've ever been robbed. But it was juicy and I'm like, Unajua kuna lyric ya wadadis. Kuna lyric yao wase wanasemanga kata simu niko chuo mbaya G. Usinipigie sai boss niko tukiwa high school and shit tukiwa younger. Kulikuwa na maodi bado ana exist squeeze like maodi squeeze wamekuwa soft. Wa zamani alikuwa anakuangalia na kuambia napenda chula zako. Jusa kitambo was robbed. She was told that I like your shoes. Chula ni nini? Chula siku hizi. Si chula, ndula. So uniform ya odi kitambo ilikuwa safari boots, skinny jeans, jeans, skinny jeans ama zile manini, zile swimming trunks ama shati ya scout na budget zote. I'm saying akona shati ya skanga ukiona kateke mbaya. Unajua mimi mzee mimi nishaenda F2 Florida 2000 years. Alafu hata kina Nyawanga wajui. So kitambo wewe ni mzee. Damn. So hiyo time bro atiwasesa kwa entrance atiwasa walikuwa na jazana hapo. Hiyo place ni big but wasa jazana kwa entrance juu. Ati sawa watu wanaanza kuibia na viatu mkiingia kwa club ati unakanyaga hivi hadi unaacha kiatu hapo. Wasema ati inaitwa ndula. Bro nishaomba story vile Odi mi walinitokanga nikiwa form 2. Ulikuwa wapi? 2012. Even though mina Kips tulikuwa boys. Almost right, ni 2014. 2014. Even though mina Kips tulikuwa boys. Mimi niliibiwa daylight insomnia. 2014 ulikuwa class? Acha nipige hesabu. Nilifanya KCPE 2017. Oh shit. Guy. So 2016, 7, 2015, 6, 2014 ilikuwa class 5. What? Old ass nigga. Can I shock you? I was born in 2004. My sister was born in 2003. Na vile namuonanga mtoto wewe toka hapa Okay, that's dope though. Thanks. Ni dope. Bayo alikuwa analipa taxes hiyo. Twitter kumbuka you're cooking a young girl. A baby. Big shout out to you. And then those men that want to eat me on Twitter. You want to eat a baby. Wewe mwache tabia mbaya. Anyway, 2014 first time I know it was first time nilikuwa nimekuja midterm and Yo same ulikuwa shule gani? Ulikuwa shenda kanga mo ulikuwa. Zizi nilikuwa Cornerbrook. Nilikuwa Cornerbrook. Umsema kwa hizo shule za estate. Na my influencer. That day. Nilikuwa shule na kina Sajid Kaka. Yo, kwanza umsaliambia Kibanza arudiane na Ian Liki. Sisi wazae. Wewe, wacha tuingie hapo. Kasirisha sana. Tukanini inaitwaje? Nimekam home midterm so si nimechukuliwa shule asubuhi. So afternoon nilikuwa nimetoka sijui nilikuwa naenda kubai nini because jioni I had a flight. Hey.
Flights not Kuna feelings. catch flights hata Nyawanga ajui kuandika. Kuna midterm nishachukuliwa shule straight to airport. Hiyo time Masango alikuwa na work abroad. So ilikuwa any opportunity siko chuo hivi nini. Nimeishia. So napiga lap nimeenda sijui kutafuta. Kumbuki nilikuwa naenda kubuy but nilikuwa na Samsung Galaxy Pocket. Pocket Kale kadogo, kale kalikuwa na ka home button fulani. Orange. Senior class teacher yetu high school, Mr. Kimlo. Tulipata ngwati hapo. Na hiyo time the young people might never realize simu ilikuwa inakuja na SD card slot. Mem card. 4GB. Mali unaweka mem card. So mimi nilikuwa babi nimebuy 32GB. Big up. 32GB ni kama saizi Umejaza Migos. 32GB in today's equivalent iko almost the same as my 16 Pro Max 1 terabyte. You got a new phone. That's what tuambie. Iko karibu. Wewe toka hapa. Wewe endelea na story. Alinipigia sahi. You're calling me on my iPhone 16. Usishout na volume simu iko juu tayari. Simu yangu mzee ndio hii na sasa niko Mimi simu yangu. Anyway. So si niko na 32GB nimejaza picha za mademi hivi, wacha hata hivyo mnasema Migos. Hiyo time unakumbuka Ulikuwa na nyonga na mapicha. WhatsApp groups unakumbuka vile mliko Tuma picture. tuma picha yako nini kwa super nilikuwa na save ni aje na kuweka na kuweka na WCW Birthday so una post picha yake WhatsApp sasa hiyo ndio profile photo. Retrika amepiga na retrika. Kwa madem alikuwa tumeretrika ni body. Retrika ilikuwa body. Hiyo kuna filter fulani ilikuwa inakuosha iko ndani ya maorange huku. So nikitembea hiyo time so unaweza imagine niko na Samsung Galaxy iko pocket ama mini Pocket. Ni kulikuwa pia na Samsung Galaxy mini ndio hada Samsung Galaxy mini sikuwa Hata mimi niko na Edios. so Edios ni libero ya blue. nilikuwa na ride bike Wewe ulikuwa na simu class? Yenyewe Nyamita. nilikuwa na ride bike so tenje kwa mfuko na nimedunga my earphones nasikiza hiyo time ya kina nani Chris Brown. Chris Brown wakafloka no underscore air underscore mp3 underscore download underscore 2014 mimi sinakuelewa mimi watu waptrick ndio waptrick ilikuwa source of everything hakuna bro so bado tuko wapi mimi niko na earphones zangu natembea hivi hiyo time bado siko najua vile yani ma audio operate nini boys sasa vile alikuwa amepiga sahunya na what is sahunya man like na feel cup nani hapa anajua sahunya Siezi. guy kwani bado unajua sahunya na let us know in the comments kama ushaisikia the word sahunya unajua bro safari boots zinaitangwa sahunya so boys alikuwa amedunga sahunya alafu alikuwa na shorts za jeans na flower shirt zile mashirts za maflower mafloral bas alikuwa amedunga floral na kangol kaile ya baba na mapetko hivi na chain ka 10 na hata na receipt moja. So amenisimamisha ameniambia amesema push it in. Acheni mnatumia sexually suggestive language. So wakanini amenisimamisha so obviously I'm a young nice boy only 13 years of age. Wewe form 2 ulikuwa 11 ama sijui 10. Nilikuwa 13. Umsali kwa zile shule za kufanya hivi masikio. Poa sana. Nilikuwa natafuta sijui nini nikamwambia Azizi inakwanga hapa ama sijui. Kwa mshona Nairobi. Ananiambia na radio kwa tenje kali ni aje. Niwaambia boys wacha umecheke tenje na mambo yangu. Umechekeko? Thanks bro. Ananiambia hii ni gani? Nimemshoini sijui hebu ni cheki. Fala nimemjenga hivi tenje. Kumjenga hivi tenje ameangalia hivi kando. Haikuwa hata na cover hiyo time. Ameona SD card slot. Akafanya ikatoka si akafungua akatoa hivi simu sema akafungua amona meme 32 GB uni bola akaniambia boys meme naona niachia natumia kama ebo yako kibango toka sorry
iko sawa. Nikamwambia buda memkadi yangu. Ameniambia boys usifanye nichukue mpaka hiyo simu. Unajua time manze simu yako ikienda kuflash ilikuwa rahisi. Ulikuwa kuflash tenje time ilikuwa rahisi mbaya. Na audio time wangu anakuibia direct walikuwa anakuambia napenda njumu zako. Napenda simu yako. Napenda Kenya napenda nakwambia. Aliniibianga mem card akachukua. Then after amenirudishia tenje nikimwambia nini ananiambia budo usifanye nichukue tenje. All of a sudden I'm like, hey Mr. Nice Guy. Where's the niceness gone? Kwanza ameshafanya hivi mfuko yangu I think nilikuwa na 1500 ama 1000. Ni pesa nyingi. Buda hiyo 1500. Na even mimi bwana pizza in terrific Tuesday inanichizisha mbaya. Akachukua hiyo do nilikuwa nayo. Hii time manze natingika ka umbo anataka uboeza niache nirudi mtani lie. Manze aliishia nililia not because alikuwa amenibia sim card. I think your sim card ilikuwa ka 800 ama 1000. Probably ilikuwa 1200. 32 GB. It was too expensive. But nilikuwa nalia juu ya picha za madem zenye ameenda nazo kwa hiyo memka. So WCW unaweka tu masako. Next Wednesday. So nika kurudi kwa keja nichukue dondo sasa niende tena ununue ingine nikabai memka dingine juu nani kitravel lazima nipige picha nionyeshe the poor people back in Africa that I'm living lavish. Na sina kumkachua tulikuwa sapia enzi zetu high school kwa sinikisha hizo MP3 ndogo alafu pia unaweka nini memka ndani na yo but najua hivyo ndio mimi na Kips tulikuwa maboys ya kuibiwa na mimi unajua mimi nikikuja Nairobi from Kisumu the first party I ever went to ilikuwa Skylux but ilikuwa juu maboy wangu wameharibika but now the second one nilienda ilikuwa Daylight Insomnia. Skylux ndio ilikuwa sasa kama ya by the real celebs walikuwa Skylux Math House. It was popping like crazy that I'm telling you guys. Only from advertisement. But yeah, like Skylux ndo hapo ndo kina Kibanja kina hizo mlikuwa mna advertise Facebook. Sajid Kaka everyone Alex Gore sayo bado suti zake zilikuwa zile za unakaa huko mazishi yako unajua na ndevu na Sajid Kaka hakuwa anaenda out na shati like on shirtless vest. So uko Skylux ndo mali ya kwanza nilikuwa nimeona the real celebs hapo ndo ilikuwa nao but Daylight nilikuwa nimeona Owen tu chuo alafu nimekuja Nairobi nimeenda Bash naona Owen tukakuwa bro unajua Daylight ilikuwa wapi Malimasa usiku ilikuwa inaitwa Club Iconic watu wajui ilikuwa inaitwa Club Iconic and then that place in front of the stage no Club Iconic I remember very well because mimi nilikuwa nimekaa Ban Iconic hiyo place mbele ya stage haikuanga place at stage ya wase kujibamba ilikuanga base iko na sand mahosts zilikuwa zinafanya mashow hapo mbele like mini gazebo yeah so hapo ndo tulikuwa boss hiyo ndo day ya kwanza nilioibio na nilibio Ideos color blue nyuma ile yenye black nyuma hiyo base ya kufungua ilikuwa blue hiyo base ya nyuma na mnadhani mimi ni young what ulitumia Ideos form that was my first phone class 3 mimi kwa form 2 nikitumia Ideos na nafikiri nimemake it oh my god you didn't even know parts of a film check in my cousins ya bicha utaki story ya kazi sukubali tu ni kuzo wako staki hata hii episode lazima ikuwe na something to say. Speaking of cousins and love nataka kuuliza swali moja speaking of what sawa wacha tu niulize let him learn so nataka kuuliza I know most of you mnafikiria story ya like in future vile future yenu itakuwa labda wedding mtafanya but mtaitwa watu wangapi na itakuwaje like do you guys think that ukiwa na wedding yenye umespend so much na umekuwa na watu wengi na umespend kwanza pesa mingi umekadi Rolls Royce nini unajua wewe mna laugh nini usicheze chini do you think hiyo ni marriage inafaa kuisha but first of all tuanze na wedding yenu nyinyi mnaona mtakuwa na watu wangapi 20 wawili so moja wewe watu watakuja na basi ya chuo imetoka huko Migori wallahi hata sikudanganya mimi already wedding yangu mzee wangu kwanza namwekea guest cast 3 baba Nyamisi ni mzee wako pekee mzee wangu solo guest 3 hiyo ni na family nini haya wangu tuseme guest cast 2 already tuko punch guest
harusi yangu hezi kosa wasee around so saba. Lazima ushata fans ka 10 20 wa podcast yo. So saba to tao hivi. Nasema I think itakuwa. Lakini tao ni wase wengi bro. Tao ni crazy. No, but it's okay. Wewe kwa raza unajua. Endelea. Anyway, tuseme kama 700 people at my wedding. Harusi yangu mimi lazima harusi yangu niliona juzi there was a podcast I was seeing on TikTok Bien akisema sijui alitumia 300k kwa harusi. In my opinion podcast. Never be me. Harusi yangu ni harusi ya kukata na shoka. 300k mwaka gani Bien aliget married? No, but he had an open bar, but he only invited few people. Last year. Aliambia Kenya liduni, aliambia wase. I love wase. Chiki is a cool babe. Chiki ni Chiki's a cool. cool babe. Naonanga nikawe na yeye mko na some She's a cool babe. similarities. The day we met, light skin she kind of babe, even. No, she's from London. Yeye wa UK. Tuko mix same. Shout out to Wanjira Yeah, one love. Alafu unajua harusi yangu mimi kwanza mimi nitalanda na chopa. Yo, short and easy shit. Kwani una dreaming about wedding yako? Every day. Mimi nakwambia mimi kwanza nitalanda na chopa hata kama iko Rugardens nachukua chopa hapo Wilson. Na kuja nayo Rugardens. Prezo. Literally the prezo gimmick. I must mimi ndakuja na chopa. Alafu unajua sasa hiyo ndo time wife yangu atakuja na gari. Yeye ataletwa na gari ile itakuwa tu hapo area labda. Maybe Rolls Royce hivi. Kuna kitu kama hiyo. Rolls Royce ni kumspoil. Honda Fit ya blue. Aenda yangu basi. Honda Fit ya blue. Pia nikosa heshima. Gari yangu pia shikia kama huu hata inaweza panda bamba. Yawesi kuna debe. Hakuna hata atapanda Range Rover ama Prado hivi nini alafu sasa tukam. But nataka yani harusi yangu kwa ile ya yes, kitu big chandelier tu peke yake hivi. Nini tip tangushe kama 10 mili. Weka graduation ulituwekea open banners za imagine graduation tutalala nini wedding Chini ya meza. Bro, na graduation yangu ilikuwa jokes compared to harusi sasa. Sawa, mimi nataka kusikia kila msee Twitter, kila msee nini ulirusha. Kila mtu anataka kusikia Nyawangu. Unajua Anyway, wacha tutaongelea. Unaniask a hard question because until recently me, I felt like I wouldn't have the most control over my wedding because I was in a relationship where anyway, like anyway, go on. His family is really big, you know what I mean? So like me, I knew I wouldn't have control. Big wedding, like I was at a wedding for his family and 99% of the audience was his family. Like 1% was hers. So I was chill with that. But like now, niko kidogo sijui. I don't even know if I'll get married. But if I do get married, I'd want a wedding like my parents. My parents' wedding had 9 people. 9? 9. Ni story gani budget? Including them. Hawakupenda ama watatu unajua wedding kubwa inakuanga like a proof that we are married, so many people know. No, it was in the house. So I was born by that time. So I was born in January, the wedding was in August. It was, so you know, to get married legally, like in the law, you need 2 witnesses. So the witnesses were my Auntie Vero and my Uncle Tony. May he R.I.P. Shout out to Tony, man. And they were the witnesses for my parents' wedding. So it was my mom, my dad, myself, my Uncle Tony, my Auntie Vero, my Uncle Joe, my babu, my shosho, and my mom's best friend, Ivo. What else do you need? And I'm like, you know what they did? They spent like a hell of a lot of money at the time on a honeymoon for a year. Oh, so the honeymoon do waligo hard. Yeah, and I'm like, I understand. Literally. Because, you know, the thing is, people spend a lot of money making a wedding for other people to enjoy. And, like, I hadn't been a part of many weddings because my parents got married kidogo older in life. So I didn't experience a lot of weddings. But in December, I experienced a wedding. And I'm like, do you know the people that have the least fun at a wedding are the bride and the groom and the wedding party? Mkona mafoto, mashugli, siji, where. You don't get to turn up. You know what I mean? Yeah. So then they were like, nah, us, we're going with our wedding party, Zanzibar, we're having a good time. So I'm like, by the way, I'd rather have a chill wedding. And like today, one of my collegues, hey, eat takata. No. One of my friends, my colleagues, you know, we are like, one of my friends announced to me she's getting married soon. Big shout out, man. So is she like your age? No. All of my colleagues are older than me. I'm the youngest in the office. Oh, hey, nigga shanga. I'm the baby of the office. Shout out. Wacha taongelea hiyo story tu vile. Shout out to Lightout. I'm the baby of the office. Big shout out. Yeah, we'll talk about Lightout. Yeah, but one of my friends, and like she's my sister's there, she told us, when is this episode talking? Monday and Wednesday. By that time tutakuwa tushaingiza mashunguli. So I'm like, hey, that's so cool. So like, I don't feel pressure anymore. You know, the moment after the breakup, ukishapanga maisha na mtu, unasema,
So all those plans crazy. So like I'm now, when I do get married, if I do get married, it'll be a simple thing. Can I ask a question a bit before end the layer? So you 21, 22 around age yako. I'm 21. So which pressure for getting married at that age? No, it's not even about getting married. I got into a relationship when I was really young. And I got into a relationship with someone I really loved. I still really love. Went for how long? 6 years. 6 years. 6 years mnaambiana nini? From 15 to 21, like fairly recently. And Before end the layer, niggas, never date someone who's had an ex for 6 years, bro. Juko literally hapo kama either rebound ama they stop. Like hapo stop. I don't know, you know, at the end of the day, when I say 6 years, 15 to 21, like I was a kid. Still though. But like I ultimately at a young age unajua unakuanga na hiyo kiherehere, you plan your baby names, you plan your life around someone, and never will I regret that. He's one of my best friends, but like baby names saila mdudu kwa dogi. But like you realize life changes and maybe what you want changes. So me, I thought my wedding would be a big thing because his family is big. I've seen weddings in his family. He's Luo. My soulmate is a Luo man. I'm so sorry. You know what I mean? Hey. So Lakini si makuzo. not you. So like you plan your life around this big wedding and then you realize I work when sometimes you want to work. God has a plan, you have another. So in an ideal world, my wedding will be small. Because I'm an only child of a single parent. Sina watu wengi. Hey, okay. We, uko na bike ponga bwana, ponga. So, speaking for my parents, wala nililearn like literally last week of Easter weekend. Mzae aliambia tu madhe like cheki tupatane kwa DC hapa tao in They 15 had never minutes. been married? Not church. And these guys my dad hawakuwa na like the main groom na like the bridesmaid. So my dad aliita tu mse wake fulani, boys were bar na receptionist hapo company mwenye alikuwa na Wakwe witnesses. Exactly, wakwe witnesses. Guess what? For the rings, how come a budget for rings ama kitu kama hiyo? So hawa si wawili walikuwa married of course. Wakawaboro rings, wakaenda kwa AG. Ndio hizo rings ndio walitumia na huo AG ndio walitumia. Na hao ndio witnesses walitumia. So ilikuwa tu like cheki. Leo ndio harusi, wewe kuja tutaenda tufanye shit. Can I tell you guys a secret, maze? Sema. My folks have never had a church wedding and I don't think wana intend to jaribu kwa skuma. Kwanza wamekuwa married for how many years, bro? Oh fuck, how old am I? I'm turning 26. Damn. They've been married for 29 years. Damn, Mad. crazy. Shout out. 20 But close to I don't 30 think years. you guys realize the legal implications of marriage. Like what your parents did is deeper than what Can we this stay married, white Squeezy? gown, all these 5 million shilling weddings. What your parents did is deeper legally. Lakini ambia wazazi wako watuwekea sherehe sasa hivi wako na pake. Sherehe zimekuwa umekuwa wapi? Sherehe ya harusi. Did your parents have a white wedding? Yeah, my dad 100%, yeah. You guys, your parents were married. Na nilikuwa nipige kwa wewe nikarealize kuna content. Baka alitoroka. Ona alikuwa bad Yeah, boy but as a dad- baby. Anakuanga He's hivyo. around. That's my dad. Of course he has a dad. He's the dad present. We talk No. like at least once a year. What na touch Tony, base. you have a dad? Yeah, Ni akora. polisi. Present. Na si polisi, babangu si polisi bana. Babangu si karao. Baba boys ni karao. But pia mi ideal wedding yangu. Although unajua pia mi kuna time. Utakuwa na wedding west nani? Sijawasho 2022 uko towards mwaka ikisha karibu bro ni get married man. Yo ya AG. Come on, man. What are you saying? To who? That, you know, but like ilikuwa so close bro like kwa tranga na hizo details za AG. Juu pia mi kwangu the ideal wedding niyo wewe mse wako Kitu witnesses ka alafu the rest of the money spend it on traveling bro. Like imagine your pesa yote ya wedding mtumie tu ku Wedding ni backpackata Europe yote tu. Harusi Imagine 10 hizo million. experience. Honeymoon 10 million. Unajua mi dem wangu anataka like wedding ya wase kiasi. Yo dem bwana. No, we cheki sisi mambo yetu ni mingi. Maria. Relax. Nini unakimbiza huyu Nini- jamaa? You're getting out of a long-term relationship and then you hear people talking about the market. Unasikia tu kujinyonga. No, First of all. okay, my wife to be, wacha niseme hivyo. Hiyo ina calm afya yako.
Yeye inakukam hard. Actually call my boo. So yeye alisema anataka wedding ya wase kiasi ka private, unajua pale kwa beach ile, unajua hiyo base ya kumari ya pasi iko na ka nini hivi, unajua like something simple. Hata pastor ni Gen Z, unaelewa? Mimi ndo officiate. Nitaget your license. Anatuimbia tamashani before tuanze nini. Nitaget your license ya kuwa priest. So yeye anataka hiyo ndogo, but mimi najua wazazi wangu ni wase. Kwanza budangu ni msewa wase mbaya. Wewe unaongelea wedding bro. Wewe kuchagua groomsmen hapo ndio vita itakuwa. No, nilishaambia maboys wangu wote mtakuwa nyuma yangu. Hapana, mimi lazima ni feel special kidogo bwana. Wewe unaomse. Sasa nikichagua mmoja mwingine ajabu. Sasa wewe itabidi umechagua bwana. Hata godfather wa mtoi wangu bado hiyo ndio inasumbua wase. By the way, but my godmother doesn't talk to me. So it's not important. So sitachagua hata. Mimi sina godmother. Mimi niko tuna god. Umbache anasema ngati aleka Jimani godfather. Jimani wanaote wake twice. Jimani is a real nigga. Jimani alishtuka amefika 2 years. So, speaking of long-term commitment, 6 years and all, tell us about Light Art Club and your history. That's not a long time. Okay. Tuambia tu sana the Light Art Club. Initially I thought you owned Light Art Club until ukaniambia sahi. So when you look at me, you see CEO. See lights. I see light. We see the light first. I see art. The light skin and then the art. You know what I'm saying? No, this is real. This is funny. Ama design wanza yako. Sina pesa. Manyo pesa. Mimi nitakufan. Usijali hapo ukiweka GoFundMe hapa audience ina watch watakuwekea down. Mimi ni ule supportive cousin. Ndakupatia pake. Muenda. Wewe hii cousin nini? I can make her in head. Hawezi kubali. Hawezi kubali. So Lighter Club is more than me. Lighter Club is something about, it's by the youth, for the youth. It's something where young people, najua hamwezi elewa. No, we are young. By the way, mimi nizaliwa 98. I'm still Gen Z. Before you explain it further, is it something a bit like what Rotary is? Because it's charity and it's what Rotary is, but bigger. Okay, tell us about it. For someone who doesn't know anything about Light Art Club. Okay, this is not me, like, I've not been sent by Light Art Club. I'm here in my personal capacity. But shout out to Light Art. Shout out to Light Art. Light Art Club, often misunderstood, is a place where young people should be part of something bigger than themselves in so many capacities. So one is CSR. Niliona mtu Twitter akasema we do fake CSR. Ushaikuja na sisi CSR? I don't know, I've never seen you. So what is CSR? Community service. CSR. Responsibility. So where did Nyamita do CSR? Do Nyamita responsibility. Community service responsibility. Nyamita alifanya yake wapi? Ni waseni wajinga. Corporate social responsibility. Anyway, go on. No, but yeah, so we work in different tiers. So there's the corporate aspect and there's the community aspect. So corporate aspect works in the business of like business to community, and then there's the community to community. So CSR is where generally it's from the deepest point of my heart. This is no promo, no salary, no nothing. Giving back. It's giving back. So like my project is Birthdays with Purpose, right? So everybody has a birthday. Si ulizaliwa one of the days, hata kama huna baba. Hata baba mtakuwa na birthday. No, I mean, everyone has a birthday. So it's based on the pillar of everybody has a birthday, and like birthdays, you get so consumed in what you get, what will people post you, what will people give you, what will you men do. never have fun on their birthdays. And then that's something else that I want to talk about is like men get a lot of pressure that celebrating your birthday is a bit feminine. So it's about celebrating your birthday in a way that's impactful for the community. You know what I mean? So people can get an opportunity to visit a children's home. Sometimes you do emergency rescue. So going to Mathare when there was floods, there was the Embakasi, gas explosion. Yeah, I saw you, but then niliona hizo mavida. With Samiro. Shout out to Samiro. Samiro is a cool guy. We should have him here soon. I love him so much. He's one of my, I feel like he's my sibling. You know what I mean? So it's like an opportunity to people to give as they give. So that's what Birthdays with Purpose is about. But Light Art Club is about community as a whole. So there's relatable content. There's content that drives brands to connect with young people. So for example, we have a project like House of Matrix. Kama hiyo tumefanya na Lions Made. Like brands connect with young people that want to actually buy their products. Because I feel like when it comes to marketing, when it feels like
corporate is in an age where young people will only buy things from brands that represent them. Like, hey, your brand, they don't represent Gen Z, they don't represent young people. Ata They don't want to colours be, ni dull. hey, your colors in a bow, content yao in a bow, hawana Instagram. Like, people want to feel involved with what's going on. So Leisure Club gives an opportunity to brands, to people, to everybody to feel involved with what's going on. And just sometimes we don't always do it 100% the way we want to, but like, we're real people, you know At what I least mean? you're doing it. The message is humanity. At the end of the day, we're all humans and we're trying to build a community. Okay. Yeah. Speaking of community, unajua ukimove around the community, kuna kuanga na vitu mob zinauzwa, mamtura, smocha. Taking the fucking piece. No, nataka tuku. No, talk about it. Wacha niwache. Ama you want me to talk about it? Past that, Sasa. Past that. Oh, no, but That was an error. How did you feel about the feedback you got? I understand it And completely. the Like, reception from whatever happened? do you know the way I edited that video isn't the way it came out? But I understand. kuna miscommunication. There was a miscommunication. Like, unajua sahi kuna cholera mbaya. And I feel like that Yeah, wasn't there was an communicated. outbreak. Sorry, hii stuff ya cholera iko wapi? Imekuwa No, kuna cholera mimi wapi? nilisoma kwa What's happening? gazeti, nimeisema Unasoma radio. gazeti? Zi, kama nisome hizo vitu za kufungia nyama. Wewe. Unataka at this guy, man. unataka kuniambia bro, ukiscroll Twitter vizuri through side zote za news, hautajua No, si no, tuko no, kwa you gazeti won't. like No, kuna vitu zingine You need to, utajua. can I tell you one thing? Let me hold your hand while gazeti ni I say very- this. Let me hold your hand while I say this. Hebu sema bio. Twitter right now and the media and the news you get from Twitter is highly biased. Like, just know Twitter influencers are real, and Twitter influencers Now, that are hashtag. paid to spread news, they're eating. The news you get on Wow. Twitter And they is don't put the news. hashtag these They're So days. you guys acting like fixing the nation is not a propaganda nini? It's not a propaganda show. Bro, man. Who gave this guy a Wait, Biggie. microphone? Wacha Biggie aseme moja No, as in, Biggie. Big shout out to Biggie. nataka kurudisha nyuma, as in, probably you give people who don't know what's going on context. Like, because I know, okay, umesema Tumedasha tu atuwapi Tumedash, context. Wataget context baadaye. at least kuna I'm tired of being cooked, guys. I'm beautiful. Hata story nisiongelele. Shaiva. Sema kitu. okay. Ndio nilikuwa nataka kusema hiyo ya kupata nini, ya context, nini? but yeah, if it's Ya KFC. Unajua KFC siwezi ongelea sana juu client hajaninyima Nanda contract. kwa sema hiyo story ya hiyo reception, hiyo kukukiwa on Twitter juu si wote hapa. Yeah, The first time I was cooked on I mean, Twitter. the process, the thing is, ndo ujue unafanya kitu ya maana. Ndo ujue unafanya kitu ya maana, lazima wase waongeleangi kitu mbaya. Ukikuwa cooked last year ulifilaje? Bro, you know the Si thing is, tunaongelelea though lakini si ndio? I think we spoke about it, but I can say, Usiingie sana into it. obviously. I think end of the What day were you is, cooked for? It's bro, some bullshit. it's a long story. Like, nitakwambia. So, and I think maybe guys will pick up one or two nini. But initially it's moving, gets a bit overwhelming. Then you sit down and realize, bro, some people are not even speaking from an objective point of view. It's They're waiting to hate. yes. Finally. Leo tumepata Nyawanga on a chopping board. Yeah, so it's then you initially also maybe My me, I downfall on sort of- Twitter started when I sort of defended have my like boo. Yeah, man. You're not gonna lie though, that was But a bit wild. that was real, man. Like, do you know, there are so many. Kuna madem wengi sana huku nje, like 195% of women don't go on the internet to like defend their men and all that. Bro, what's happened before? Yo Nyamita, yo kukukiwa ujapewa say bro. The first 2 days ya kukukiwa na ukwangi poa man. Oh no, unajua. Yeah man, hey, me think napitia We kila are cooked for mwaka. valid reasons. Yeah. Even today when I was leaving the office, I was like, I'm going to shoot with Kina Nyamita sandwich. Oh, and not That, that like- talks about sex all the time. Inakuwa kila mwaka duko like, Hey! what are they saying? That guy who That's talks, not what we do. that guy who talks about that sex guy. All the time. all the time. Like one guy, not all of us. Not Wait, all of us. Oh, no. Then I support. So Wait, Oizi, sema mambo yako. I listen to other podcasts. Na content yao ni way more vulgar. So mi uko like, Is Bro, these people sauti yangu who- najua imepotea. Is Sauti yangu imelost. Sauti yangu imelost. Nimecheka. Jana Is these jana people nilikuwa who listen Costa probably ujuize. to the podcast once alafu unajua mse
ile time tulikuwa na ile drama back in 2023 I think time kayo. Yeah, so a lot of the criticism unaonanga like okay uni msajasikiza pod clearly for a while jona tumia the same talking points za tukirekodi pod tukiwa 22 23 but crazy thing unajua ni when something happens and people come for you on the internet inakuanga unaanza kuona wale wasiojifanya mabeshe zako ndo wanakuanga hapo kwa comments ama wana retweet wana like alafu kwa club wanakuomba pombe na wajua tell me when you're around school brokies no like not to say too much but tell me when you're on school I'll drop you a PR package you advertise akowa kwanza kwa admit so yule couple waliachana like haters man okay sawa tuliachana and then that's in my I hate poor people who I don't like pretend. that energy. If you show me on the internet you don't like me, what's it in real life? During life unaogopa tayari utasema oh shit. Utakaa mwanze kwa unakaa bro chukua yo. Kwanza the niggas that they used to say actually they've invested stocks in my relationship hunikatia sahi. I mean, yeah, na get you ile long term hating investment. You ile niko na one mission hiyo relationship issue. Yeah, kwa natakia ukiona sana stuff on my side. Ukiona pista kwa dem ana gas do you ndo unafaa kumshuku. Okay like ah bitch. Na me love that man. So kitu vile nilikuwa nataka kuongeza ni this is episode 200 na one of the things nilikuwa nimefikiria tufanye ni nataka mniambie some of your memorable moments time tuanze episode 1 ama 0 memorable moments zenye umekuwa nazo mimi naweza kumbuka anza ni nani alisema aliona Warthog akiwa apartment yake aliona alikuwa anaonanga alikuwa anajua I named him Mpumba. Hata sasa nikirudi ni wazazi wangu wanaishi huko sasa because ni Lang'ata ni karibu na park. Kwani ulisoma multimedia? No. Ni mali naishi. Mimi nilisoma shule kadhaa. Tunaishi Lang'ata. Okay. Pia mko na mawazo. Sasa ushaambia wasoma wale unaishi wewe shauri yako Kata. But yeah, huko kuna mawazo mingi sana because Lang'ata mi before hata niishi hapo nilikuwa sikia kuna lions. Then nilienda kuna mawazo. Sasa hitu kuna wanyama wengi. My favorite I think my best day recording one of my best moments in time set ilikuwa hata hii side hata tukiunga tunakaa side tukianga hapa when Kibbs said we've only done it 25 times. Bro, kuna new listeners I think for this part if you can weka ile vida iko TikTok nakutumia huyo ukata tu hivi uweke hapa oh my days bro as in hiyo unajonga ile laugh ya kweli hata si ya kujifanya juu ya mic unajua hapa zingine si uchaka ya uongo Cheka uongo labda podcast zingine ndo kucheka sana uongo sisi wewe wacha sisi hatuchekanga uongo sema I cannot be in the car and we just first of all why are we even in a car and we're drinking. Joanna jaipelekwa parking lot pimping. Have you ever had sex in a car? I have. Have you ever Did had you find sex it disrespectful in any way juu kuna mademu we find hivyo? Wallahi. Kuna yasemanga man mimi nataka keja nika like keja. I mean we've only done it 25 times. Nini different ya keja sahi? That day, bro, when Kim said we've only done it 25 times, nilichekea joke like the whole week. Like randomly nilikuwa nakaa chini nakumbuka naisha. And then I think another one has to be in the other nini. In the tukiongelea studio ingine Lavington. Yeah, they are Nyamilton. Oh, ayo Nyami Mamis. The Nyamilton stuff. So those are, I think, part of my favorites. And so many others. But they are 25 times mazeni ilikuwa nalia. What a story.
Yeah, I just did my manicure today. Utaweka hiyo yenye Hamilton pia hapa. Wes, one of the memorable times. Juni episode 200 mazini milestone. Pia Biggie aseme yake. Pia Biggie kila mtu anasema alafu mimi nitamaliza. My guy, my favorite episode ever lazima ikuwe number 69 mazee. Are you 69 to hype na leave the hype alone Buddha. It's the experience in kwa hiyo episode. Watu wanafaa kucircle back waone what were niggas actually talking about. It was a very horny episode. No, it wasn't horny, it was educational. Number 2 ni number 100. I feel like tulikuwa to celebrate the first century of episodes. Na ilikuwa very very deep. Kila msee alikuwa anaongea maneno yake, kila msee alikuwa na reflect on the first 100 episodes. So mi kwangu hizo ndo my best one. Best one. Mi zangu I'd say probably 3 moments. Zangu si specific. I don't think audience itajua sana, probably nyinyi ndio mtaresonate nazo more. I'd say ya kwanza ni 2023 after ile drama yote tulipitia. Gani? Mob. Alafu the first episode tulikuwa back. Hiyo silent comfort was all kwa napeana before kurekodia, usijali maze mambo itakuwa sawa nini. Yeye ilikuwa before to record but hakuna podcast imepitia vitu sisi tumepitia. By the way hakuna podcast imejaribu kuangushwa na waseka 20. Ndio maana mumenita after nikukiwe. No. It's not even that. I mean, we share some things in common, but that's not it. I'd say your moment, like your immediate moment after venye, like unajua wasa walikuwa na try kufanya tukosane, but tuli stick together. They can never make me hate you. Like tuli stick legit together ka siblings, deaders, na pia community yetu ya fans wali come through excess. Yeah. I'd say the second moment ni live show ya 2023 bado. Immediately after it happened, like venye tulikuwa so happy, like unaona wasika 1000 na ilikuwa imejaa mazee, tulikuwa na more than 1000 people, hata tulikuwa tunaamini like ni crazy. Your time kwanza tukibao. After the first moment I'd say ni after our first recording, ile yenye ulileta ile mzinga ilikuwa na mkate. Oh yeah, I remember it. Ilikuwa na loaf ndani. Sijui inaitwanga nini. White loaf. Half loaf. After our first episode, like nakumbuka hiyo day. That was a special moment. Okay, for me itakuwa deep kidogo because kila episode tukirekodi inakuanga special, but kuna episode fulani nimesahau hiyo number, but kuna episode Nyamita alinipigia kiulizia. Unajua Nyamita tulikuwa tunamwambia kila hadi tunamdanganya. Leo baba anakuja episode wakuja. Like we have to say some outrageous shit. Hapo anataka kukuja. No, there's a time Nyamita kwa podcast for like ni 5 episodes. But it was done. He was gone. I had to lie to him. Kuja episode moja. Ile alirudi tukaka featuring Nyamita. Ndio asikia vibaya akarudi. Nilivunjika nikiondoa. My heart. Juu hati yangu ni break sana. Maze nilivibe before that was episode nilikuwa napigia Nyamita every day 10 am. Niko nje kwetu nampigia kumwambia maze unajua tunaweza fanya greatness. Daily. Paka siku moja akakubali. And also episode number lazima bro siku moja utuambie nini. Sioni mbali huko. So kuna episode nyingine unajua sometimes nakanga kwa cage ama kwa room yangu, especially before ni move out. Nilikuanga tu niko kwa room yangu mazee na visualize vitu. Day nilionanga wase wa Gwethe walikuwa wameanza kuhit. But hawakuwa wamefika ile stardom ya something off camera. Alafu kenye kapen mimi nikawatafuta somehow nikawapata. Nikamwambia cheki come. So Brown, big shout out to Gwethe TV. Brown is the other guy. Akaniambia wewe mimi nikikam ni nani babu pekee ataongea. Atabonga. Nilikuwa like simbonge tu wote but ni sawa. But kenye tuliduna hiyo episode ilikuwa so dope. Hadi nilirudi kejani nikakaa hivi nikiangalia episode nikiwatch before ipostiwe. Nikasema hii nao ni greatness. Na the reception was super dope. Like one of the best episodes tumefanya na everything. Na also another episode yenye ilinibamba sana. Hii hapa nao ni unique. The Banjes. But they nani alikam Bensol. Bensol alikuwa mzee nilikuwa namsikizanga peke yangu. Alafu kashuti hiyo shot akakam. Bensol niko na beef na yeye. So the Yesterday Nation tulikuwa backstage nikapatana na yeye akaniuliza Nyawanga wagwa na KFC si ndio, so ilikuwa height ya hiyo nini yote. Tell me why.
So I explained to him the situation from my perspective. Akasema, when ngoja to Thursday. You know what happened on Thursday? Akatoa ngoma inaitwa Pasua. Big shout out, guys. Big shout out to Suda. Big shout out to Suda, man. Suda wewe. Suda niko na namba yako. Suda Nation, what's an event? Bro, unajua in the last 15 minutes. Tulipatana. tulikuwa na dem manze tukapiga Na kuzo wako, usema vizuri. Guys, mbona mnaniwekea family mistaki na mimi sina family. Agima cousin. Bensol tuliimba Alikuja na blunt mpaka sauti ka lost. Sasa jana Ojuize karibu amalize ile sauti ilikuwa. Costa Ojuang, big shout out. Man, you know when he said this guy has aura, it's crazy. Yeah, Costa Ojuang is different. Bro, Costa aura is different. Mr. Nilikuwa Motion. kwa stage hata Jalasa kupanda stage. Jana manze nimekuwa stage na Costa tumemielewa ati 13. Wewe ndio unafanya. Tumebanju crazy. I think Kodong Clan might be the most important thing it may happen in Kenyan music in the Shout out last to my 10 boy years. Charisma, I love you with all my heart. Yeah. Mwah. See bro shit wanna do. Ni noma. Like, Na mimi wanna ningetamani. turn out hits after Na hii hits naisema hapa after na watu hits. wakumbuke. Ningetamani sana. Afcon opening ceremony ikuwe Equal wao. wow. Yes. Usituweke wazee ati sijui parki na nani. Usitulete wazee. Charisma afanye mo acrobatics hapo like. Mimi ningependa Charisma ni sana. mturo host. Tuletewe tu Kodong Clan wa perform. Walai. Kenyan artists. Mkumbuke niliuliza man. Also guys, wacha niwashow. Kamera gani? Clan for Afcon. Yeah. Lazima mimi ningependa sana. Same. Also another thing guys, I was in Mombasa recently. Ulikuwa na nani? Kifanya? I was on a bit of a vacation, you know. Lazima. Lakini nilisema kila mtu alijipeleka. Mnapatania mbele. Unajua ina shida wanza hapo venye mtafika. Jumeko like yo, mimi adai kufly aga road. Sawa, wacha tutapatana si chabook. Kwa nini ni professor Ward? So you guys are going by road. Yeah, so, I'm not gonna lie, bro. And I'm still gonna keep on insisting on this. I do not know what the fuck was nani ako in charge of kumarket tourism apart from Ministry of Tourism? Magical Kenya. Kelis. Bro, Magical ase Kenya, wanafanya Magical a terrible job ya kuadvertise tourism. Cost kwanza si ndio inafaa kwa the main cash crop. Yeah. Cost na masai how advertise cost enough na wafanyi enough ya tourism. Wacha tu nianze kwanza na point moja. Bro, mimi sikujua kuna dunes Kenya. Hadi Malindi. story ya Nyamita. Dada, unakumbuka Mimi nilijua like colleagues wangu wakienda team building walienda dunes ya Malindi. why have they never promoted that, bro? Wanzini liendesha makodi by kila mtaa. Alafu sasa nilikuwa place fulani Kilifi inaitwa Salty. Jenda Bad. Dubai manze. I've generally never been to Dubai. Bro, na but hizo dunes yani ungedhani huko. By then nakaa kuna any tour Call me broken, company, ni sawa. kuna kuna any tour company Nilikuwa- ama kuna wase wanapelekanga wase Peleke hizi Dubai. Sisi Sisi proud ya Dubai, kote. man. Mulete tu cameraman. Kila mtu ameenda Dubai fulani except sa me. Kilifi. Hata mimi sijaenda. Nilienda place fulani sa When you Kilifi. weren't a planned Wewe wacha wewe. Inaitwa Salty, ziko karibu na Vipingo. Bro, your place. I'm not gonna lie, bro. The beach was full of like white tourists, but Beaches. ungetel ni a niche. Ungetel ni sort of a niche thing juu ni wasi wa water sports, bro. Mbona wa advertise hizi locations ka place ya kufanya wild Not real. shit kai? Tourism in Kenya, there's been a lapse in like, you know, I think we showing it need to the world. new young But young also, energy in that generally, office. I was in Malindi as well the weekend before Easter. All kwa vacation or zi? Me, I All was kwa na I was family. with my family. Went with my family. We did an early Easter. You know what I realized, by the way, Mamba, Coast is a very boring place when you actually think about it. Kisengoma, you know. Unless watu wa Nairobi wameenda Wewe wameja usipewa huko. kazi ya Magical Kenya. Mlete tutafutbambisha hiyo place. Alafu wasema Coast wako lazy bro. Kuna den nilikuwa nimeenda out. Lazy, bro, your hit, The bro, wako zi. lazy though. Ah, si See, acha nikwambie mbona laziness, nasema, si acha nikwambie mbona wako lazy. So you know the reason nasema wako lazy is because nilienda kwa mahali and then saa ya kwenda home, sijui kama mnaona simu yangu. Then saa ya kwenda home. Umesema ni 1 TB. One terabyte. So unajua, alafu saa ya kwenda home unaweza imagine msee wa cab mwenye alikuwa ananitoka kutoka kwa club kurudi kwa hoteli.
alinipea gari niendeshe ati juu yako jaba. Boss, unaenda wapi? Nikamwambia something at Diamonds Jivu Malindi. Hiyo time nilikuwa nimeenda Watamu. So naomba niko Malindi Diamonds. Ati sawa. Unajua kuendesha gari? Nikamwambia mwanzo unajua mimi nachana bana bado napiga drink yangu. Ujiendeshe mimi nitarudi. Responsible driver. Bro, alinipea moti. Nikajidrive, alinipea life story yake yote. Akiwa jaba. Alikuwa jabbling zole boy lakini alikuwa anabeba ufala. Anambia Malindi yako tunaanza nishika mimi. Hadi kwa hoteli ndo akashuka akaingia kwa driver seat. Akaenda. Unajua kalifika kweli. Bro, who cares? But mimi bora nilifika kwa hoteli yangu. Beef yangu na Magical Kenya unajua ni gani, bro? Our send wanafaa kwa the main sponsors of Summer Tides, bro. Big shout out to Summer Tides, man. Say it loud, Kenya, proud. bro. Like us wamekuwa na a successful festival going on 4 years say. No. Maybe wachenje mbili. 6 years this year. Imagine, bro, like na you event like literally hadi wanajuanga like your influx ya tourists 2021, 2022, 2023. Guys, can I confess? Sijaenda Summer Tides. Hata si hatujaenda. But mi kuna day moja wangu nilienda 2022. Mimi napendwa na mzazi. But me I always say 2022 was the best Summer Tides ever. And na ukuwa alikuwa mimi nilienda 2021, 22 and 23 I didn't go because of my grad. Never parents. Bro, an active parent. Man, say 2022 ndio hiyo Summer Tides. Demi Owen alikam, Owen akabaki Nairobi. Owen alikuwa ananipigia crash out. The only way anaweza fika ni teje. Juu Owen amekubali ashiki simu za Owen. Alafu Owen akifungua Snapchat. Dem ako kwa keja yetu. Oh, bro, aliona snap. No, tuko alchemist tumesahau. Keja yetu diali ilikuwa kali. Kuna day tulirusha bash tulikuwa na mademka 40. Alafu time niko na beef na Tobiko. Bro, shout out. Shout out Tobiko. Shout out to Tobs. Alikuwa napenda. Boys anaona hivi snaps. Msupake ako keja yetu ana cheesy. Alafu akikolo dem ashikite nje. Anajua nyinyi real shooters, man. Bro, Owen ananicall. Wallahi cheki. Ambao dem tumeachana. Unajua mimi ndo nilimlewesha yote. Hadi Owen ananicall juu nashanga mbona Owen ananicall na anajua niko diani. So na rada buda. Cheki. Bro, ambao dem wallahi sio naongelesha tumeachana nimemblock juu nini. Tusienda kwa mpeti. Alafu anakaa 30 minutes ananicall tena. Atampatia simu. Mbona livote so pamoja alikuwa Anapigiwa unajua ni ile kutishia wasee. We are done, we are over. Alafu pigiwe. Yes, hebu niongee na dem. Alafu tena dem pia anakuja na ananiambia, can I call Owen on the phone? Jini kwa mecheki buda endeni mnunue credit kumtumia kupigana. Lakini siende ndio Jamina Nyamita yenyewe ni maboys for real. Ananiambia bro, cheki. Sijui kama alikuwa dismiss tu juu anadai kutumia simu yake. Question. Niko around. Yeah, thank you so much, man, for always That listening. can never see light of day. Kitu, man. Thank you always so much. In episode 200 na tungeifanya without wase wanatusikiza juu tungekuwa na 2 views, 3 views, 5 views atungeendelea. You know, but we always appreciate everything mnatufanyia. Kusikiza tu, kutune in intentionally. You know why podcasting ni powerful kuliko any other media? Mse intentionally anasikiza kitu ya wana. Kusikiza. Hajui sisi ni warembo. You know what I'm saying? Kusikiza tu. Imagine kusikiza. Wewe hata sasa kuna msasikia sauti yako anachizi aja kuona bado. You know, but we always appreciate it, man, all the time, man. Killer time. Nyamita utatufungia. Thank you so much for watching until here. Please remember to like, comment, subscribe to this video, turn on the notification bell. If you don't, follow us on Instagram at The Sandwich Podcast, Twitter at The Sandwich Pod 1, YouTube and TikTok is Sandwich Podcast KE. Mungu anawapenda, sisi tunawapenda. Kwaherini na tuonane wiki ijayo. Weki shout out ya your cousin. And shout out my big cousin for coming. Lady Nyawanga. Nyawanga, thank you so much for coming through, man. Mtampata kila mahali at Nyawanga. By the way, jina lako ni ngumu kupata. NYX. So basically, my name is Nyawanga, like ile ya SST, but the first A is an X. Oh, Nyawanga. But I've deactivated my Twitter site. Usiache wakuli. Usiwache wageni. Don't let the water into the boat. Let me tell you something. Like I've been cooked before. This specific cooking, really new. Lakini tunajua mse alikook zaidi ni God.
Hey, Give me 5. Sawa. Shanini. Aya. Switches, flying high in them private jets. Mada kumada beat, lazima kaibada. Si niulize mbona nimenyanya, si unajua niko juu ya shada.